Mindyangu ya vadyondzi lava nga dlawa va ri ku hlayeni eEastern Cape va ri swa tika ku amukela xiyimo. Khampani ya gezi Eskom va ri va khoma hi tingana hi ku tsandzeka ka vona ku phakela gezi eka vaaki. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Bafana Bafana Hugo Broos u sola xiyimo xa rixaka eka ku hluriwa ka vona hi Rwanda. Baka hina lo i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Va mindyangu ya machudeni manharhu lava nga dlawa eEastern Cape va ha karhateke swinene. Machudeni va ngheneriwe ekamareni ya le handle ka yindlu hi wanuna wo karhi a va balesela hi sonto na madyambu. A va karhi va hlayela ku ya tsala swikambelo hi nkarhi wa kona. Muchudeni wa vumune u vavisekile naswona u le ka xiyimo xo biha exibedhlele. A swi se tiveka leswaku va dlayeriwe yini. Ndyangu wa vamakwavo Likuye na Ume Ndambiyani va tsemwe nhlana hi mhangu leyi. Va ndyangu va ri a va langutele swo tala ka majaha lawa. Mina ndifuna lo muntu uyenzileyo lento abanjwe and get what is coming. I want the person who has done this to our children to be held accountable and get what is coming to him. He didn't ask anything, he just shot at them. We don't want him in the community. He doesn't deserve to be amongst us. To know that he was born in 1997, I don't understand why he would do that. To know that ngumuntu ka 97 and understand xa ibona abantwana abancinci ba uyisithatha phi isibindi sothi beba 4 abantwana ababulale ngolu hlobo. Mhangu yi tsemena vadyondzi nhlana. Don't know. Just don't know what to do. Just don't know how to cope. He was helping me with my studies. This is painful. When I heard the news of his death, I did not know what to do. He was not a problematic learner. Ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu yi kunguhata ku pfuna mindyangu ya vafi. Unfortunately, we become victims as a sector in that incident. And unfortunately also the family was in Cape Town, so we still have to go to the family this afternoon and see what is it that can be done from a moral point of view and see how can we own up certain things as government. Vatshunguri va swa mihleketo va karhi ku pfuna va mindyangu leyi. Murhangeri wa Patriotic Alliance Gayton Mackenzie u ri vandla rakwe ri nge tsan'wi ku xava nhundzu huma Israel kumbe ku fularhela tiko leriya. A yangula ku va palamende yi vote hi ku yima na EFF leswaku hofisi ya vuyimeri bya Israel laha tikweni yi pfariwa. Mackenzie a vulavula eka nhlengeletano ya mahungu loko vandla ra ha kongome eka ntirho wo ya tlangela khume wa malembe hi Mgqivela. Nkhuvo wu ta khomeriwa erivaleni ra le Orlando eSoweto. Nhlokomhaka ya nkhuvo i a vafambi leyi nga kongomisiwa eka vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Vandla ra Patriotic Alliance va salele hi masiku ku tlangela lembe ra vukhume va ri kona eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga. Loko va languta laha vandla ri humaka kona eka malembe lama nga hundza, va tlhele va kuma nkateko wo langutana na mintlhontlho leyi nga langutana na tiko. Vandla ri seketela mhaka ya leswaku ku va na ntirhisano exikarhi ka matiko ya Israel na Palestine. We are saying the most unfashionable thing in the moment. And if that means you are not going to vote for us, then don't vote for us. But this is the truth that you should know. We want a two-state solution. PA Berry ANC va kombele ku cinca xiboho xa vona xo seketela Israel handle ka swona va ta herisa vuxaka bya vona na PA eka timasipala lomu va fumaka swin'we. I am awash again with the lamb of the blood Christian. My Bible commands me to stand with Israel. My Bible says to me, he who curses Israel is cursing himself. He who blesses Israel is blessing himself. So call me what you want. Even if I get 1 vote or we get 2 votes, I will not listen to the ANC. I will listen to the Bible. Kambe xana vuxaka bya mavandla mambirhi byi kongome kwihi? Our motto is touch is a move. We don't move until you touch. So we are waiting for the touch. Then we will move. Mackenzie uri vandla ri tirhe kahle swinene eka malembe lama nga hundza naswona swo tala swa
swi le ku teni vani 40 wa switulu eka timasipala to hambanahambana laha tikweni. Vandla ri langutele ku tlula 40 wa magidi ya vanhu ku ta eOrlando Stadium eMuqivela, naswona Mackenzie u langutele ku vulavula na vaseketeri va vandla hi awara ya 3 ninhlekani. Hofisi ya vuchuchisi NPA va tshemba leswaku va ta vuyisa swihehlo swa milandzu ya vukongondwani ehenhla ka khale ka nhloko ya Eskom Mathela Koko. Leswi ta endzhaku loko khoto le Middelburg yi susa swihehlo swa nkoka na vahihlokulobye ka nxaxamelo wa milandzu leyi nga yimela ku tenga. Khoto yi veka erivaleni leswaku suswa ka swihehlo a swi vuli leswaku a va voniwi nandzu, kambe swi hi xivangelo xo hlwela ku va tengisa hi NPA. Muvulavuleri wa NPA Sindisiwe Sibuka u ri xiyenge xa vulavisisi xa ta mahlweni no lavisisa nandzu ku hi matirhelo a va makunguhatile. The NPA Investigating Directorate is confident that the Eskom Kusile 2.2 billion matter will be re-enrolled as soon as the outstanding aspects of the investigation are completed. Further, it should be noted that this decision is not tantamount to an acquittal or withdrawal of the charges. The ID will continue investigating the case in line with the original case strategy that it developed for this complex matter. Corruption Watch Barry va vulerisiwa hi ku swi tikomba onge NPA a yi na byona vuswikoti ni switirhisiwa swo tirhana ni milandzu yo tika. Vari loko nga se va ni milandzu ya vukungundwani ni vuxisi bya swa timali leyi nga rhwexiwa vanhu ximfumo, vuswikoti bya NPA bya ha to kanakanisa. I think we have to be worried. How can it be in this moment where we've made such a significant investment in uncovering what happened under state capture through the work of the Zondo Commission, that we can have a situation where the NPA's budget now at a moment that it has budget cuts. Kasi va Organization Undoing Tax Abuse vari vaakatiko a va ha ri na wona ntshembo eka swiyenge swo fana na NPA. I don't think we have the trust in these organizations that we should have. I mean, what is ordinary citizens supposed to think about this? You are bombarded with crime. You may or may not be able to lay a complaint. Once, if you are lucky and you can lay a complaint, then maybe not, it's investigated. And if you are lucky that the complaint is laid, the investigation is done, you may or may not be successful with the prosecution, or you may just see how the implicated leaves court because the state is taking their sweet time in order to investigate the matter. So I think from just ordinary South Africans, I think what they want to see is show us that you are serious. Van'wana va vativi va tipolitiki va ri ku navela ka DA na EFF ku va eka mfumo endzhaku ka nhlawulo wa 2024 ku to va norho ntsena. Endzhaku hlawuriwa ku rhangela DA John Steenhuisen u swi veke kahle erivaleni leswaku xikongomelo xa vurhangeri bya yena i ku susa ANC eka mfumo hi nhlawulo lembe leri taku. Murhangeri wa EFF Julius Malema na yena u tshamela ku vula leswaku u ta va president ya Afrika-Dzonga eka vumundzuku. Hi languta loko nhlawulo wa 2024 wu ta tisa ku cinca eka mfumo laha Afrika-Dzonga ku ya hi vativi va tipolitiki. Endzhaku ku hlawuriwa tanihi murhangeri wa DA emasungulweni ya lembe leri, John Steenhuisen u tshikile mhaka ya leswaku vandla ra yena ri lava ku susa ANC tanihi vandla leri fumaka eka nhlawulo wa lembe leri taka. U tlhela vula leswaku u lava ku sivela ntirhisano wa ANC na EFF eka ku teka vulawuri bya mfumo wa Afrika-Dzonga. The day that an ANC-EFF government takes over, it will be doomsday for South Africa. And let me tell you, EFF doomsday will make the collapse of Zimbabwe look like a dress rehearsal. Kambe murhangeri wa EFF Julius Malema u ni xitsundzuxo eka lava nga langutelaka ehansi eka ku va a nga va president wa tiko endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri taka. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Un'wana wa vahlaleri va tipolitiki u ri hambileswi ku nga ni swiphiqo maAfrika-Dzonga va ha tshembele eka ANC. The ANC, weak as it is going to continue to win. It's going to continue to win because we have won. I don't want to call it a problem, but I would call it's part of South Africa's socio-political idiosyncrasies. Naswona tanihi leswi va nga tipolitiki va nga ni ku navela
Vavhoti hi vona va nga ta teka xiboho xa leswaku hi ri hi vandla leri nga ta rhangela Afrika-Dzonga hi siku ra nhlawulo. Eskom yi ri a yi tsakisiwi hi mbuyelo wa yona wa lembe ni lembe wa lembe ximali ra 2022-2023. Mbuyelo wu komba ku lahlekeriwa loku nga tlakuka swinene endzhaku ka xibalo. And how much will all of this? Eskom va na tingana ni matirhelo ya vona, mbuyelo wa khampani wu komba ku kula ka ku timiwa ka gezi lembe ni lembe ni ku tlakuka ka switeji. The board expects our new group chief executive to lead from the front. It is part of creating a culture of controls and compliance within Eskom. We expect the entire leadership team to set the right tone from the top. We are optimistic that the recent improvements in plant performance and the measures being taken to root out corruption. Eskom yi ri vuhumelerisi bya yona bya gezi byi ehle ku tlula mpimo loko ku pimanisiwa ni nkarhi lowu hundzeke. Leswi vangiwa hi ku ya hansi ni ku va switichi swin'wana swa gezi swi nga ha swi koti ku tirha hi laha swi languteriweke ha kona ni ku tikeriwa ka nongonoko wa vuhumelerisi bya gezi wa tikhampani to kala ti nga ri ta mfumo. The energy available factor is a worrying issue. Load shedding is a worrying issue. We have warned them that this might rise from the floor, even though we are dealing with the annual report and the annual financial statements. But the current moments, issues of the moment will arise naturally because it's a worrying factor, obviously, the load shedding. Hambiswiritano khampani yeri yi na ntshembo eka kungu ra yona ro antswisa vukorhokeri ku ya eka 75% hi nyanyanyana lembe leri taka, laha yi vulaka leswaku ku ve ni ku antswa swinene eka vuhumelerisi bya gezi kambe yi hete matimba hi switeji swa makumu swa ku timiwa ka gezi. Hambi ku ri lava va nga ni xiave va tshemba leswaku vumundzuku bya khampani byi ta va kahle. The other element that load shedding does impact on the financials is the lower sales that we are generating. So there is a contribution loss that comes through in terms of the numbers. The chairman has indicated the municipal debt that has grown year on year by about 14 billion, from just under 45 billion rand to 58 billion. Xandla xa holobye wa mabindzu ya mfumo o ri nxaxamelo wa mavito ya lava nga vaka eka xivandla xa nhloko ya Eskom wu yisiwe eka khabinete ku va yi ya teka xiboho. Khampani leyi ya gezi tinkota ta yona a ti tshamisekanga nakona ku kumeke leswaku mabiliyoni 2.6 wa tirandi yi tirhisiwe hi ndlela yo biha hi mpfhuka eka malembe lama nga hundza ni lembe leri. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ntirho wo basisa wu sungurile Mathafeni eMpumalanga. Endzhaku ka xidzedze lexi nga hlasela ndhawu liya, tindlu to hlaya ti hahlukile naswona vaaki vo tala va sale va ha ri hava ndhawu yo tshama. Mpfula ya matimba leyi a yi famba na xidzedze yi tsuvule minsinya, yi hahlula malwangwa. Yan'wana ya mapatu ya ha pfalekile hikwalaho ka bubutsa, kasi tindlu tin'wana ta ha ri endzeni ka mati. Vaaki lava nga khumbeka va kombele masipala ku va phalala. Mpfula leyi honele ngopfu, tindlu to hahlukeli minsinya yi welela mapatwini, mati la tindlwini, khukhu moxeke swa ku tala ngopfu mhaka mpfula leyi. Lana hi ni hlangabetane ni swilo swa ku tala lana. Ingheneliwe hi mati etindlwini, maroom divide nje sweswi ma tshame hi koropile zame koropa mara hi swonakile swilo swa hina. Se mati manghenile la phakathi etindlwini ngoba mabona ni la nyangweni la ifake ni mathayele leswaku mathayele mavimba mpfula leyi mara akuvimbeki emhaka ya ku timovha solo tindlula kwala, loko tindlula mati solo manghena phakathi. Loko mpfula yina kamukama hinkwayo vhele loko ri ni va ni ri khombyeni ngopfu. A ku na nkama wa mahala each and every time loko mpfula yi vuya vuxika ximumu hi rini, hambileswi yi nga vuya tolo hi moxa namuntlha ko tlhele vuya ya fika yi maka the same thing yi nga maka yo tolo. Hinkwaswo swi tshwile ni gezi ya koho a yi steli swona, swi wile swi tshwile swa va ri ma-ampa, ma-TV, ma-decoder, a ku tirhi nchumu, fridge yi timekile ku ri sweswi vhele ni gezi ni ku va ku a yi kona. Masipala wa xifundzatsongo xa Enhlazeni we emahlweni na mapfhumba ya ku basisa hambi ku ri ku pfuna lava nga khumbeka. Kumelela tolo ku kumela swa ku tindlu 34 ya tindlu ti fambeliwe hi ti-roof ta tona
kusuka district hinkwayo but it's a preliminary report leni vulaka yona sweswi yi ta endla swo swa ku loko se yi kuma hinkwayo hi byela lava timhaka lava nga n'we swa ku va bikela vanhu va hina ehlandzeni. Masipala wa Xifundzatsongo hi ku tirhisana na ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki va ya emahlweni va pfuna vaaki lava nga khumbeka naswona va vule leswaku va ta ya emahlweni va tlhoma tihlo eka xiyimo. Nhlamulo wa Mabasa wa Mahungu ya SABC eMathafeni eMpumalanga. Vugevenga bya ku yiviwa ka mimovha byi ku va byi ri ku tinyanyeni emugangeni leyi nga longoloka ka ndzelekano wa Beitbridge wo nghena etikweni ra Zimbabwe. Vaaki va tindhawu letiya va ri nhlayo yo yiviwa ka mimovha yi tlakukile. Mimovha leyi yiviwaka yi ngungumerisiwa yi tsemakanya ndzilekani yi nghena etikweni akelana. Yin'wana yi hundzela na le Mozambique kambe tinhlayo ta maphorisa tintshwa ti komba leswaku ku yiviwa ka mimovha eLimpopo swi hungutekile hi 5.1%. Grace Shivambu wa malembe ya 51 wa ku huma eMusina i n'wamapurasi lonkulu wa tihomu na matsavu. Shivambu u hlaseriwe hi swigevenga swo tlhakisa timovha va tsutsuma na movha yakwe yintshwa leyi a yi tirhisa ku rhwala nhundzu. Swi humelele hi nkarhi lowu a ri endhawini yo tiveka ya vutiolori egondzweni ra R524 laha a landza vatirhi lava n'wi pfunaka epurasini. Kambe swilo swo biha loko vavanuna vanharhu lava va hlomile va n'wi fafazela hi pepper spray va n'wi veka na le hansi. Shivambu u vele leswaku va n'wi bile hi ndlela ya tihanyi lava nga baleka na movha yakwe na mali. Vambodito mu mfafazela nga xipuri ya vala va ri kha ku va xi mfafazela xipuri va nkhukhwizela pasi va ri dzigeki ndava vambodiwa tsikotomo pala ka guru vambodiziji va ri chede gai votumu vo hwala vo fara mabanga va vathu nende ra chede guru vathu muntshwane pala vakontshwa nga banga havalani ende ku ruwanga vavili. Shivambu loyi a vonakaka a hatele hi ku chuha u vule leswaku maphorisa ni khampani yo lava mimovha va kume leswaku tracker yi va kongomise enambyini wa Limpopo. Nda maphorisani kiswika maphorisani va kotoda uri a wu fonela va tracker ri ku vula mulandu zweswo ri busy va ku vula mulandu ku da va tracker va mu respond va ku yi vona uri i ku guma marari ke ile ku guma gai chisvika yavo ngarangara musi yo no fedza signal. Vaaki lava va vilelaka va kombela leswaku nawu wu tiyisa voko eka vugevenga bya ku tlhakisa ka timovha. Rina va miri noneta a ri chadivo ri temi ngauri ri diva swo ri fulufhelo maxana ri levi ya ka xipolisa na maswole a vorini tshifhinga tshoṱhe a ri vasi ku wana ri golotsi ku sukutuwa a ri chadivo ri temi. Xiphorisa xa Limpopo xi vula leswaku va pfumela mhaka ya leswaku nhlayo ya mimovha leyi yiviwaka yi yisiwa eka matiko ya akelana ya vilerisa. We have the army that is there. We also have our rural safety communities that we work hand in hand. We have also deployed a particular team that we called as an intervention team. Hadebe u kombele vachayeri va mimovha ku papalata ku nyika vanhu tilifiti endleleni. Randi tiyelerile ku pimanisiwa timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 71 cents, pondo 23 rand 39 cents, euro 20 rand 37 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavele ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,001 hi awunsi, platinum $923 hi awunsi. Nxavo wa oil mbisi $78.90 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u sole swinene xiyimo xa rivala ra eButar eRwanda. Xipano xa rixaka xi hluriwe hi timbirhi eka tandza hi xipano xa tiko leriya eka ntlangu wa World Cup qualifier. Rivala a ri tele hi mati ya mpfula. Swirhandza swa ntlawa wa C Nigeria na vona va tsekatseka vo tala va langutele ku va Bafana va engetela mukutlunya ehenhla ka ntlawa
kambe va hlulekile. A ku ri ntlangu wo sungula exikarhi ka Afrika-Dzonga na Rwanda. Varhurheli va ntlangu va endle leswi swi nga languteriwanga hi ku hlula vafana. Innocent Shoot yo wise golo ya vona yo sungula ntlangu wu ri na 12 wa timinete. I golo yo sungula ya Rwanda ekaya eka ku hundza malembe ya 2. A va enetisiwanga hi golo yin'we laha Gilbert Mugishwa a nga huwisa ya 2 hi minete ya 28. I think we lost the game in the first 20 minutes. We were not, or 25 minutes. We were not ready for the kick and rush football of Rwanda. Even I told the players that they have to be careful with that. And in those first 20-25 minutes, we give 2 presents, 2 goals. Who are a little bit. How can I say it? Yeah, not ready. Tigolo ti ri timbirhi ti ve kona hikwalaho ka swihoxo swa vatlangi va le ndzhaku va vafana kambe xipano hinkwaxo na xona xi ngo tlanga kahle. Afrika-Dzonga a va nga khomananga ntlangu hinkwawo. You lose with 11 and you win with 11. So again, we were not ready for the game. The first 20 minutes we lost duels. We didn't have an answer on the kick and rush from Rwanda, and we give 2 presents, and therefore we lose the game. Ntlangu wa vona na Rwanda wu tlangeriwa kona erivaleni ra Mahungu eKigali, kambe wu tlangeriwe eButare, leswi nga endla leswaku vafana va famba rendzo ro leha endzhaku va fike na madyambu. It's unbelievable that a qualifier for World Cup that it's played on such a pitch. It's impossible. Eka ntlangu wun'wana lowu nga va na mbuyelo wo hlamarisa eka mitlangu yo ringanela ku ya eka FIFA World Cup ya 2026, Ghana yi biwe golo yin'we eka tandza eComoros eka ntlangu wa ntlawa wa I. Mahungu namuntlha na vhiki leri magimeta kwala kasi man'wana ta va kona hi Musumbunuko. Maxelo landzela na Vukosi Mathonsi endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile alangisele leswaku maxelo ya namuntlha ya hi khomele yini ku teka madyambu ya namuntlha ku ta khanusiro timpfula loko hi langutise kona kwala Limpopo kona kwala Papulukwana ku ya fika na kona kwala Mpumalanga la nga ta khanusiro mpfula ya kwala ka 60% kambe ta khanusiro na mpfula yo vevuka loko hi langutise kona kwala KwaZulu-Natal. Cape Town yi ta khanusiro moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona eka siku ra mindzuku kambe ta khanusiro moya wo titimela nyana ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal la nga ta khanusiro na mpfula loko hi langutise kona kwala Free State la nga ta khanusiro mpfula ya kona kwala ka 60% eka swilemukiso swa madyambu ya namuntlha ta khanusiro mpfula ya tilo loko hi langutise kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo xikan'we na kona kwala Mpumalanga la nga ta ku hisa swinene ngopfu xikan'we na kona kwala a Cape Town ta khanusiro moya na magandlati loko hi langutise eka madyambu ya namuntlha kona eka mindzuku ku ta khanusiro ku hisa swinene ku ta ku hisa ku chavisa swinene ngopfu loko hi langutise kona kwala xifundzeninkulu xa le Limpopo tindhawu tin'wana ta kona kwala KwaZulu-Natal na kona loko hi katsa na kona kwala va Eastern Cape na kona Northern Cape kambe ta khanusiro mpfula ya tilo loko hi langutise kona kwala Bloemfontein kona kwala Free State xikan'we na kona kwala a North West kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng ta khanusiro ku hisa swinene loko hi langutise Pitori xikan'we na kona kwala Johannesburg Soweto ta khanusiro maxelo hisa swinene eka siku ra mindzuku xikan'we na kona kwala Carletonville kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku hisa swinene loko hi langutise Giyani ka Maphata maxelo ta hisa swinene ngopfu Majosi xikan'we na kona ka Nhlaniki Messina yi ta khanusiro ku hisa Phalaborwa hisa swinene ngopfu kona kwala ka 41 kambe Tzaneen yi ta khanusiro maxelo hisa hi nga rivala na kona Polokwane ta khanusiro maxelo hisa kona kwala ka 33 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku hisa loko hi langutise kona kwala Skukuza ku hisa swinene xikan'we na kona kwala Lydenburg Middleburg na yona ta khanusiro maxelo yo hisa kona kwala ka 33 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ta khanusiro ku hisa loko hi langutise kona kwala Ulundi Richards Bay xikan'we na kona kwala Pietermaritzburg la nga ta khanusiro kona kwala ka 34 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku hisa loko hi langutise kona kwala va Craddock ta khanusiro kona kwala ka 39 wa ti-degree Willowmore xikan'we na kona kwala Gqeberha maxelo ta khanusiro ku va ehansinyana ya ta khanusiro ku hisa ku antswa xikan'we na kona kwala East London la nga ta khanusiro kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe Western Cape maxelo ta khanusiro ku hisa loko hi langutise kona kwala Vredendal xikan'we na kona kwala Clan William ku antswa loko hi langutise kona kwala Cape Town xikan'we na kona kwala Hermanus Cape Agulhas na yona maxelo ta khanusiro ku hisa ku antswa
Amishful Shell Northern Cape, Takansa Mashalo is a Sunengo, Lonansa Appinch, Konokola, Kuruman, Kimberley, Ku Antalo, and Sokonokola, Sutherland, Langatak, and Sokui, Sokonokolaka 29, with the degree Quisa Sunene Free States, so back, Konokola, Frankfurt, Takansoki, Sanokoin, Sokonokola, Bethlehem, Langatak, and Sokonokolaka 32, with the degree Amishful Shell Northwest, Kuisa Tosca, Rustenbeck, Making Takanus Mashalo, he's a Bloomhof, Shkonokola, Taung, Mashalo Takanus Seka Sukraminzuku, is on the same Comilosoneka Mashelo, Reperile.